I'm G. Kavita from MAM Government Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Today we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first years, paper 3, and the chapter is Phraseography, chapter number 5. Okay. So what is phraseography? Phrase means we write the shorthand words, 2 or more words together without lifting pen or pencil. Right? Starting, we have learned the strokes. What are strokes or consonants? P, B, T, D, J, J, K, G. These are all strokes we have learned. The alphabets we call in English, and in shorthand we call them as strokes or consonants. Right? These are single strokes. Okay. Now later on, after we learned all the strokes, we have learned them joining it. Joining of strokes together. They are called as joint strokes. Now how do we join strokes? More than one stroke, we will be able to join them. Right? Suppose P, T. How do we join P, T? Now these are all single strokes. P is a single stroke, T is a single stroke, right? Now P, T, we join them together. How do we write? Write P and join T to it. Okay. These are called joint strokes because we join them together without lifting my hand. Did I lift my hand here? P, at the end of T, we have joined T. Okay, P and T, right? The same way, we have joined two strokes here, right? Shall we see? Now here, F, R and L, 3 strokes we are joining. How do we write? How do we write F? This is F. F starting, we join the next stroke. What's the next stroke? R. This is R. This R is the second stroke, right? F, R. And ending of R, we join the third stroke. What is the third stroke? L. So, F, R, L. These 3 strokes we have joined without lifting my hand. Did I lift my hand? No. Next. Ish, R and L. How many strokes we find here? Ish, R and L. 3 strokes we have to join without lifting our pen or pencil. Right? How do we join them? Ish. We write ish like this and join R, then join L. So, see, ish, R, L, we have joined without lifting my hand. Okay. So, these are single strokes. These are joint strokes. Why? Because we joined them together without lifting our hand. That's why they call as joint strokes. Okay. Now, we come to phrase. Phrase means we join words together. We join words. Words means, suppose, for example, I have had. Okay. 3 words we have here. I is a word, have is a word, and had is a word. These 3 words we join together and write without lifting a pen, without lifting a hand, we write it. That is called as phraseography. Okay. Listen to the definition. Phraseography is an art of writing of 2 or more words together without lifting pen or pencil. So, without lifting a hand, we have written the strokes together. The same way, without lifting a hand, we will be able to write, join the words. Words we join. So, here, I have had. I is a diphthong. I, then have is a grammar log, and had is also a grammar log, right? These 3 words I am joining. I have had. Okay. Then I shall be. I is a diphthong, shall is a grammar log, and be is also a grammar log. See, I shall be. I shall be. 3 words we are joining together. I, shall, and be. Okay. This is called as phrase.
Okay, now phraseogram. Phraseogram means the resulting outline of phraseography. What is phraseography? Joining of two or more words together is called phraseography. What are the words? I have had. This is called this part. I have had is called phraseography. Okay, this outline is this. I have had outline is this. Okay, this outline is called phraseogram. The outline of phraseography is called as phraseogram. You do understand? What is phraseography? Phraseography is an art of writing of two or more words. Joining of two or more words are called phraseography. The outline of this, I have had, is a phrase. The outline of this is this. So this is called phraseogram. Okay. Now, phraseography అంటే మనము స్టార్టింగ్ ఏం నేర్చుకున్నాము? మనము స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. పి, బి, టి, డి, చే, జే ఇవన్నీ మనకి సింగిల్ స్ట్రోక్స్. స్ట్రోక్స్ లేదా కాన్సనెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఈ స్ట్రోక్స్ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాము? టి, టి జాయినింగ్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. జాయినింగ్ అంటే కలిపి రాసేది. పి అండ్ టి రెండు కలిపి రాస్తాం మనం. ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ పి రాయాలి. పి ఎండింగ్, పి చివర్లో మనము టి రాస్తాం. పి, టి రెండు కలిపి రాస్తాం కాబట్టి వాటిని జాయింట్ స్ట్రోక్స్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఎఫ్, ఆర్, ఎల్ ఈ 3 స్ట్రోక్స్ మనము జాయిన్ చేస్తాం. ఎలా జాయిన్ చేస్తాము? ఎఫ్ రాసాము, ఎఫ్ చివర్లో ఆర్ జాయిన్ చేస్తాము, ఆర్ చివర్లో ఎల్ జాయిన్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఎఫ్, ఆర్, ఎల్ మనము చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా, చేయి లేపకుండా కలిపి రాసేది ఇది జాయింట్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, అలాగే ఇష్, ఆర్, ఎల్. ఇష్ ఒక స్ట్రోక్, ఆర్ ఒక స్ట్రోక్ అండ్ ఎల్ ఒక స్ట్రోక్. ఎలా జాయిన్ చేయాలి? ఎలా జాయిన్ చేస్తాం మనము? ఎలా నేర్చుకున్నాము? ఇష్, ఇష్ చివర్లో ఆర్, ఆర్ చివర్లో ఎల్ ఈ 3 మనము కలిపి జాయిన్ చేసాం కాబట్టి అవి జాయింట్ స్ట్రోక్స్ అని అంటాం. ఓకే, దెన్ తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నాం మనము? మనము స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం, సింగిల్ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. తర్వాత మనం స్ట్రోక్స్ కలిపి రాసేది నేర్చుకున్నాం. ఓకే, తర్వాత చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. చిన్న చిన్న వర్డ్స్ అంటే సపోజ్ బ్యాట్. ఎలా రాస్తాం మనము? బ్యాట్ సౌండ్ చేస్తే ఎన్ని సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి? ఏ స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? బి అండ్ టి, బ్యాట్. సో యాజ్ అ వొవెల్ బి లైన్ పైన రాయాలి అండ్ టి కదా. ఈ 2 స్ట్రోక్స్ కలిపితే ఒక వర్డ్ అయింది. బ్యాట్ ఒక పదము. బి అండ్ టి కలిపితే మనకి బ్యాట్ అవుతుంది. అలాగే ఇది ఒకటే పదము, రైట్? ఫ్రేజోగ్రఫీ అంటే ఇలాంటి పదాలు ఒకటి లేదా రెండు కన్నా ఎక్కువ పదాలు మనము జాయిన్ చేసి కలిపి రాసేదాన్ని చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా కలిపి రాసేయాలి. మధ్యలో ఎక్కడ చేయి మనము లిఫ్ట్ చేయకూడదు. 2 కన్నా ఎక్కువ పదాలు మనము కలిపి రాసేదాన్ని వాటిని ఫ్రేజ్ అంటాము. ఫ్రేజ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్. అదొక ఆర్ట్. కలిపి రాసేది ఒక ఆర్ట్. మనము సపోజ్ ఇంగ్లీష్ లో ఒక సెంటెన్స్ కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ కానీ ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం మనం? ఒక్కొక్క వర్డ్ రాస్తూ ఉంటే, ఒక్కొక్క పదం రాస్తూ ఉంటే మనకి లేట్ అవుతుంది. ఎక్కువ స్పేస్ పడుతుంది, ఎక్కువ ప్లేస్ పడుతుంది. సో తక్కువ స్పేస్ లో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రాసేది ఫ్రేజ్. తక్కువ టైంలో మనము ఈ ఫ్రేజ్ సహాయంతో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రాస్తాం, ఎక్కువ పదాలు రాయగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకే, అది ఫ్రేజ్. ఫ్రేజ్ లో అలాగే మనం ఇలా ఇదొక పదము, బ్యాట్ అనేది ఒక పదం. ఇలాంటి పదాలు 2 లేక 3 మనం కలిపి రాసేది, చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా, చేయి లేపకుండా కలిపి రాసేదాన్ని మనము ఫ్రేజ్ అంటాము. ఎలాంటివి? ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్. ఐ ఒక పదము, హ్యావ్ ఒక పదము, హ్యాడ్ కూడా ఒక పదము. ఈ 3 పదాలు మనము కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాము. చూడండి ఎలా జాయిన్ చేస్తాం మనము? ఐ మనకి డిఫ్థాంగ్, హ్యావ్ మనకి గ్రామలాగ్ అండ్ హ్యాడ్ కూడా మనకి గ్రామలాగ్. చూడండి ఎలా జాయిన్ చేస్తాము? ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్. ఇక్కడ మనము చేయి లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఓకే, అలాగే ఐ షల్ బి. ఐ ఇస్ అ డిఫ్థాంగ్ ఒక పదము, షల్ కూడా ఒక పదము అండ్ బి కూడా ఒక పదము. 3 పదాలు మనము కలిపి రాయాలి. ఇలా రాస్తాం చూడండి. ఐ రాసేసి ఐ అండ్ షల్ అండ్ బి. ఐ షల్ బి. ఈ 3 మనము కలిపి రాసాము.
మన మధ్యలో ఇక్కడ కానీ మనము చేయి లిఫ్ట్ చేయకూడదు. కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఎందుకు కలిపి రాస్తాము? ఫాస్ట్ గా రాయాలి అంటే, ఎక్కువ వర్డ్స్, ఎక్కువ పదాలు, ఎక్కువ మ్యాటర్ రాయాలి అంటే, తక్కువ స్పేస్ లో రాయాలి అంటే ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ మనకి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? 2 లేక 3 పదాలు కలిపి రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ ఫ్రేజోగ్రామ్. ఫ్రేజోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రేజ్ అంటే ఈ పదాలు, రైట్? ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఐ, హ్యావ్, హ్యాడ్, ఈ మూడిటిని మనము ఇంగ్లీష్ లో రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఇదే ఐ, హ్యావ్, హ్యాడ్ ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసేదాన్ని ఫ్రేజోగ్రామ్ అంటాం. ఓకే, ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? ఐ, హ్యావ్, హ్యాడ్ ఇంగ్లీష్ లో 3 పదాలు కలిపేవి ఫ్రేజ్ అని అంటాము. ఈ ఫ్రేజ్ ని మనము షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాసేదాన్ని ఫ్రేజోగ్రామ్ అని అంటాము. ఓకే, the resulting outline, the outline of this outline, the resulting outline of a phraseography is called phraseogram. The outline of this, either I have had or the I shall be, is called as a phraseogram. Okay, phraseogram, phrase raste ela undali? How phrase should occur, how phrase or phraseogram should look, how the outline should look. Number 1, facility. Facility means it should be easy to write. Whenever if we join a word or if we write a phrase, మనము స్పీడ్ రాసేప్పుడు వర్డ్స్ కలిపి రాస్తాం, రైట్? When we join the words, it should be easy to write. It should be easy to write. See, I have the is a phrase. Suppose if you write in English, if someone is giving dictation, if you want to write single words, I have the, see how much space is taking. I, then we lift a hand here, then have, again we lift a hand, then write the. I have the. It's taking more space, more time. Okay, so if in shorthand we write I is a grammar log, have is a grammar log, I is a diphthong, have is a grammar log, and the is a grammar log. It's a tick. Okay, I have the. We join this together. See, within short space, short time, we write 3 words together without lifting pen or pencil. This is called a phrasegram. The best qualities, when the phrase is written, it should be easy to write. Okay, మనము ఫ్రేజోగ్రామ్, ఫ్రేజ్ కానీ రాస్తే ఎలా ఉండాలంటే, ఎవరైనా మనకి డిక్టేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈజీగా రాసేలాగా ఉండాలి, మనం రాసేది మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి, అండ్ నీట్ గా ఉండాలి, కరెక్ట్ గా ఉండాలి. సో దట్ మనము ఇంగ్లీష్ లో రాసేటప్పుడు మనము మిస్టేక్స్ రాయము. నంబర్ 1, ఫెసిలిటీ. ఫెసిలిటీ అంటే రాసేటప్పుడు చక్కగా, నీట్ గా, కరెక్ట్ గా, ఫాస్ట్ గా రాసేలాగా ఉండాలి, మనకి అర్థమయ్యేలాగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ టు రైట్. ఒక ఫ్రేజ్ ఎలా ఉండాలంటే నీట్ గా మనకు అర్థమయ్యేలాగా రాయాలి. ఈజీ టు రైట్. ఐ హ్యావ్ ద. ఐ ఒక పదము, హ్యావ్ ఒక పదము, అండ్ ద ఒక పదము. ఈ 3 పదాలు మనము కలిపి రాసాం కాబట్టి ఇది ఫ్రేజోగ్రామ్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. చూడండి, 3 పదాలు కలిపి ఎలా కలిపాము? I have the. I diphthong and have is a grammar log and the is a tick. The we used it. I have the. Iti phrase. Lineality. Lineality means it should not ascend too far above the line. Suppose if you start writing a phrase here, you should not cross. You should not go above 2 lines above. You should not cross. Nor it should not descend too far below the line. Okay, it looks awkward and sometimes we don't understand. Of course, it is easy to write, but it looks awkward and sometimes we get confused. So we should not write a lengthy outline so that it should not cross too far above the line, nor it should not descend too far below the line. Okay, now linearity ante లైన్ కి కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఎక్కువ లైన్స్ కిందికి రాకూడదు. ఒక ఫ్రేజ్ రాస్తే ఎక్కువ లైన్స్ పైకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ అసెండ్. అసెండ్ అంటే పైకి వెళ్ళటము. అసెండ్ టూ ఫార్, ఎక్కువ పైకి వెళ్ళకుండా. నార్ డిసెండ్. అంటే కిందికి రావడము. ఒక అవుట్లైన్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కువ కిందికి రాయకూడదు. నాట్ డిసెండ్ టూ ఫార్ బిలో ద లైన్, ఎక్కువ కిందికి మనం రాయకూడదు. Example, we see the example here. చూడండి,
I shall be glad if your receipt can be sent to me by return of mail. I know very well that you don't understand. నాకు బాగా తెలుసు మీకు ఈ మొత్తం అవుట్లైన్ మనం కలిపి రాసేది మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే అవుట్లైన్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాము, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. ఈ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ మనము ఇలా రాసాము, అలా రాయకూడదు అని చెప్పడానికి నేను మీకు ఈ అవుట్లైన్ ఇచ్చాను. ఇందులో కొన్ని వర్డ్స్ మీకు అర్థం కావు, బికాస్ ఇవన్నీ మనం తర్వాత చాప్టర్స్ లో నేర్చుకుంటాం, రైట్? I just only wanted to show you the length of the outline. It should not cross these many lines. See, second line, third line, fourth line, fifth line, sixth line. It's crossing more than 5 lines. So it should not be so much lengthy outline. Okay, that's only the reason I gave you this example. There are some words like glad, receipt, and sent, and return. These words you don't understand. Okay, I just wanted to show the length of the outline. Inta pedda outline. I shall be glad if your receipt can be sent to me by return of mail. చూడండి, ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే మనకి ఎంత టైం పట్టింది, ఎంత స్పేస్ పట్టింది, 2 లైన్లు రాసాం మనము. ఇలాగే దీన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాస్తే చూడండి, ఎంత తక్కువ స్పేస్ లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈ మొత్తం నన్ను రాయగలిగాం షార్ట్ హ్యాండ్ లో. ఓకే, కానీ చాలా పెద్దగా అయిపోయింది, లెంత్ ఎక్కువ అయిపోయింది. చూడండి, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్ క్రాస్ అయిపోయింది. ఇంత పెద్ద అవుట్ లైన్ మనం రాయకూడదు, ఇన్ని వర్డ్స్ మనం కలిపి రాయకూడదు. ఇక్కడ చూడండి, ఎన్నిసార్లు మనం హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసాము. ఐ దగ్గర 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 టైమ్స్ మనం ఇంగ్లీష్ లో రాస్తే 15 టైమ్స్ మనము హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి రాయాలి. ఎలా చూడండి, ఐ రాసి హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయాలి, దెన్ రైట్ షెల్, మళ్ళీ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ బి, అలాగే 15 టైమ్స్ మనము హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేసి రాయాల్సి వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ లో ఒకవేళ రాస్తే, దాన్ని షార్ట్ హ్యాండ్ లో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఐ షెల్ బి గ్లాడ్ ఫర్ యువర్ రిసిట్ కెన్ బి సెంట్ టు మీ బై రిటర్న్ ఆఫ్, ఒమిషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు, ఆఫ్ మెయిల్. ఎక్కడ మనము బబుల్స్ పెట్టము ఫ్రేజ్ లో. చూడండి, ఇంత పెద్ద అవుట్ లైన్ ఇంత చిన్న స్పేస్ లో రాసాము, కానీ షార్ట్ హ్యాండ్ లో కూడా ఇంత పెద్ద అవుట్ లైన్ ఇన్ని వర్డ్స్ మనము కలిపి రాయకూడదు. ఇలా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకి వర్డ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, సరిగ్గా రాయకపోతే ఫాస్ట్ లో వచ్చినా మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఇలాంటి అవుట్ లైన్స్, ఇంత పెద్ద లాంగ్ ఫ్రేజ్ మనము రాయకూడదు. ఇంకొకటి, ఇంత కిందికి రాకూడదు, షుడ్ నాట్ డిసెండ్ టూ ఫార్, ఇంత లైన్ కిందికి రాకూడదు, నాట్ అసెండ్, లైన్ పైన కూడా వెళ్ళకూడదు. చూడండి, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. లిటిల్ లేటర్ లెస్లీ లెఫ్ట్. లెస్లీ అనేది ఒక నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్. లిటిల్ లేటర్ లెస్లీ లెఫ్ట్. ఎలా రాసాము? హౌ మెనీ టైమ్స్ వి హావ్ లిఫ్టెడ్ ఎ హ్యాండ్? లిటిల్ లేటర్ లెస్లీ లెఫ్ట్. 1, 2, 3, 4. 4 words we are joining here. Little later Leslie left. 1, 2, 3 times we are lifting a hand, and the space taken is this much if you write in English. Suppose the same outline if you write in shorthand. Shall we see? Little later Leslie left. These words also you might not understand, but I have shown you the example that it should not cross too far above the line. Okay, see how many lines it's crossing. Suppose this first line, here the second line, here the third line. It's crossing almost near 4 lines. Okay, so when we start a phrase, we should not cross above the line too far, nor lengthy too far below the line. These are 2 examples where we should not write these type of outlines or join more number of words together. Okay, చూడండి, లీనియారిటీ ఎలా ఉండాలంటే లైన్ కి తక్కువ ఉండాలి. 1-2 లైన్స్ మోస్ట్లీ. పైనకి వెళ్తే కూడా 1-2 లైన్స్, అంతకు మించి కిందకి రాకూడదు, అంతకు మించి పై కూడా వెళ్ళకూడదు. ఇందులో కూడా మీకు ఈ వర్డ్స్ మీకు ఎలా రాయాలి మీకు ఇప్పుడు తెలీదు, లేటర్ ఆన్ చాప్టర్స్ లో నేర్చుకుంటారు. కాకపోతే ఐ జస్ట్ వాంట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి, మీకు తెలియాలని, ఇంత పెద్ద అవుట్లైన్ మీకు చూపించాలని చూపించాను. ఓకే, ఇందులో మీకు లిటిల్ ఎలా రాయాలో తెలియదు, లేటర్ కూడా ఎలా రాయాలో తెలియదు, మీరు తర్వాత చాప్టర్స్ లో నేర్చుకుంటారు. లెస్లీ కూడా మీకు తెలీదు, లెఫ్ట్ కూడా మీకు తెలీదు. ఓకే, తర్వాత చాప్టర్ లో విల్ బి లెర్నింగ్. కాకపోతే
జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ, మీకు తెలియాలని ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే లీన్ అంటే లైన్ కన్నా ఎక్కువ కిందికి రాకూడదు, లైన్ కన్నా ఎక్కువ పైకి పోకూడదు. చూడండి, ఐ హ్యావ్ ద ఎంత చక్కగా రాసాము మనము. ఐ హ్యావ్ ద ఫాస్ట్ గా రాసాము, తక్కువ స్పేస్ లో రాసాము, నీట్ గా ఉంది, రాస్తే కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఉండాలి, ఇంత చిన్నగా ఉండాలి అవుట్లైన్స్. కాకపోతే ఇంకా 1 or 2 స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ రాయి చెప్పలేదు, కానీ ఇంత పెద్దగా ఉండకూడదు, ఇంత పెద్దగా కూడా పైకి వెళ్ళకూడదు. క్లియర్? నౌ legibility. Legibility means whatever we have written, that we should understand it very well. Because whatever we write, we have to type it. If we don't understand our own language, then who is going to understand the language? Okay, suppose if CM is giving dictation, right? We sit, the journalist or stenographers, we sit in front 2 rows. They'll be writing the dictation, whatever he is speaking. Whatever the chief minister is speaking, these people, they sit and write in shorthand. Okay, suppose if they don't understand what he is going to speak, will these people stop the chief minister? Sir, wait, sir, please, let me write and write the. Can they disturb? No. So whatever we write it clearly. We should write it clearly, and we should understand the language what we have written. Then we don't write mistakes. Legibility. Whatever the phrase is written, we have to write it very clearly so that we should understand it very clearly. Right? Example, I can cook cake. How many words we are joining here? I can cook cake. 1, 2, 3, 4 words we are joining. I, we have to lift a hand. Can, we have to lift a hand. Cook, we have to lift a hand. And cake, we have to lift a hand. How to write the outline? See, I is a diphthong. I can. Till here is can. Cook is K and K. Okay. 1 K and 1 more K. Till here. Till here is cook. And cake, 2 Ks again. K and K. This K and K. See how many strokes? If I write the outline like this, can we understand? I can. I is a diphthong. Can is a grammar log. Cook is K and K. Cake is again K and K. These many strokes I have joined here. I can cook cake. Do we understand? All K's are mixing up. Now where is the starting of K and ending of another K? We don't know. So these kind of outlines we don't write. Okay? Should be legible. Okay? We have written. But sometimes we don't understand. Okay, so these type of phrases we don't prefer. మనము legibility అంటే మనం రాసేది క్లియర్ గా ఉండాలి. మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది మనకి అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసేప్పుడు మనకి ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, legibility అంటే మనం ఏదైతే రాసినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్, ఐ క్యాన్ కుక్ కేక్. ఈ 4 పదాలు, ఈ 4 పదాలు నేను రాశాను ఇక్కడ. ఐ ఒక పదము, క్యాన్ ఒక పదము, కుక్ ఒక పదము, కేక్ ఒక పదము. ఎలా రాయాలి? ఐ ఏంటి మనకి డిఫ్థాంగ్. ఓకే, క్యాన్ మనకి గ్రామర్ లాగ్. క్యాన్, కమ్, గ్రామర్ లాగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇంతవరకు క్యాన్. అలాగే కుక్ అంటే ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి మనకి? కే అండ్ కే, 2 కేలు కలిపితే కుక్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కే ఉంది, ఇక్కడ ఒక కే ఉంది. రైట్. కేక్ అంటే 2 కేస్ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ 2 కేస్, 2 కే. ఇక్కడ ఒక కే, ఇక్కడ ఒక కే. మనకు కనిపిస్తుందా ఎన్ని కేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? అన్నిట్లో కే వచ్చింది. ఐ క్యాన్ కుక్ కేక్. సో ఇన్ని వర్డ్స్ ఇన్ని పదాలు మనము రాయటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ రాసిన తర్వాత మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మ్యాటర్ రాస్తే మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఇలా రాస్తే అర్థం కాదు మనకి. సో we don't prefer writing like this. Right? I can cook cake. We can write, but we don't understand. So we don't write. Okay? So what is phraseogram? Phraseogram ante enti? The outline of phraseography. It is phraseography. Phraseography ante enti? Joining of 2 or more words together without lifting pen or pencil is known as phraseography. Okay? The outline of this is called as phraseogram. Now what are the best qualities of phraseogram? The best qualities are: number 1, facility; number 2, linearity; number 3 is legibility.
Facility means easy to write. Linearity means you should not cross too far below the line, nor you should not go up too far above the line like this. Okay, see, they look awkward. Now number 3 is legibility. Legibility means when written, రాసినా కూడా మనకి ఈజీగా అర్థం కావాలి. It should be easy to understand. అప్పుడు there's the benefit, lot of benefits of phraseography. Okay, see, but without lifting our hand, we have written this outlines very fast. Very fast we have written. See, I shall be glad if your receipt can be sent to you by return of mail. Very fast. Fast రాయొచ్చు, but don't practice this state of outlines. Okay. మీకు 2 marks క్వశ్చన్ గా వాట్ ఇస్ phraseography అని అడుగుతారు ఎగ్జామ్ లో ఫర్ 2 marks. ప్రతి రూల్ కి యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వితౌట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మార్క్స్ ఇవ్వరు. ఓకే, సపోజ్ మీరు write this definition for your homeworks. What is phraseography అని అడుగుతారు. ఎలా రాయాలి? Definition of the phraseography. Phraseography is an art of writing of 2 or more words together without lifting pen or pencil. Examples కూడా రాయాలి. I have had and I shall be. Outlines మనము ఎప్పుడు పెన్సిల్ తో రాయాలి, ఇంగ్లీష్ లో రాసేవి పెన్ తో రాయాలి. రైట్? వాట్ ఇస్ phraseogram అని అడగొచ్చు. phraseogram అంటే ఏంటి? The resulting outline of phraseography is called phraseogram. The best qualities of phraseogram are facility, linearity and legibility. Suppose మనకి 2 marks లేదా 6 marks కూడా అడగొచ్చు. మన ఈ ఎగ్జామ్ లో అడిగిపోయినా రేపు ముందు భవిష్యత్తులో మీరు ఏదైనా షార్ట్ అండ్ లోవర్ కనుక రాసినట్లయితే లేదా ఇంకేదైనా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు దిల్ బి ఆస్కింగ్ యూ ది క్వశ్చన్. అప్పుడు ఒక 2 marks కానీ 5 marks కానీ అడుగుతారు. ఏది రాసినా కూడా కంప్లీట్ చాప్టర్ మీరు కనుక ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఇట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు యూ అండర్స్టాండ్ టు రైట్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్. రైట్? I thank you. I have the and I thank you. See, I have the. These 3 words we are joining. Okay, how do we write? I have the. Okay, the same way I thank you. How do we write? I thank you. Now thank is a grammar lock, you is a grammar lock, I is a diphthong. These 3 words were joined. So what's the meaning of it? In the phrase, this phrase I have the is a phrase. In this phrase I is standing first. I is coming at the beginning of a phrase. Starting వస్తుంది. I తర్వాత have the. ఈ I place లో I ఉండాలి. I will never change its place. I ఏ place? First place లో. So I will stand in its own place. It will never change its position. The same way, I thank you. I thank you. 3 words we are joining. Where I is coming first. So where I stands or where I is written above the line. So I is written above the line. It will not change its place. I thank you. Thank is a grammar lock. We join it. Okay. I have the. Same way. So the first phrase, the first word form in a phrase will never change its place. I above the line ఉండాలి కాబట్టి I above the line ఉంటుంది. అలాగే I thank you. I కూడా above the line ఉండాలి కాబట్టి above the line ఉంటుంది. Okay. Shall we continue part 2 in the next video?